సో గుడ్ మార్నింగ్. ఇప్పుడు 4:30 అయింది టైము. యాంకర్ వాట్కి వెళ్తున్నాం అనమాట. అతిపెద్ద హిందూ టెంపుల్, విష్ణుమూర్తి హిందూ టెంపుల్ అంటారు. చాలా పెద్ద టెంపుల్ అది. అక్కడికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే $13 తీసుకుంటారు హాస్టల్లోనే. అక్కడికి వెళ్ళినాక మళ్ళీ టెంపుల్ టికెట్ ఉంటుంది. 1 డేకి వచ్చి 37, 3 డేస్కి వచ్చి 67, ఇంకా 1 వీక్ అట్లా అయితే చాలా ఉంటుంది అనమాట. $72 ఎంతో ఉంది. సో నేను 1 డేకే తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు వీళ్ళు తీసుకెళ్ళి మధ్యాహ్నం రిటర్న్ తీసుకొస్తారు. కాదు, నేను 1 డే తీసుకొని ఈవినింగ్ దాకా ఉంటానన్నమాట. సో చూడాలి అసలు పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది. పెద్ద టెంపుల్ కదా. ఒకసారి ఈ లైటింగ్స్లో అస్సలు, సో అది ఈ లైటింగ్లో అసలు మనిషే కనపడట్లేదు నేను అసలు. ఇప్పుడు వాళ్ళ మినీ వ్యాన్ కోసం మనం వెయిటింగ్ అనమాట. అది తీసుకొస్తాడు వాడు, వచ్చి ఎక్కించుకొని వెళ్తాడు. ఒక గైడు, టూరిస్ట్ గైడు, వాటర్ బాటిల్ అట్లా ఇస్తాడు. మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వాడు రిటర్న్ తీసుకొస్తాడు. అది నేను అక్కడే ఉండి 1 డే పాస్ తీసుకొని, టెంపుల్ పాసు, ఆ 1 డే మొత్తం తిరుగుతాను అనమాట. ఇదేంటంటే సన్ రైజ్ అనమాట. అసలు చాలా ఇంపార్టెంట్. అందరూ సన్ రైజ్ మరి ఎందుకు వెళ్తారో తెలియదు, కానీ ఆ గుడి దగ్గరగా సన్ రైజ్ అప్పోతుంది కాబట్టి చూడటానికి బాగుంటుందని. సో నేను 4:30కి అంటే మనం ఇక్కడ 4:30 కల్లా రిసెప్షన్ దగ్గర రెడీగా ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి పికప్ చేసుకుంటారు. దీనికి మన దగ్గర ఛార్జ్ చేసిన వాళ్ళు $13. ఇది కాకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి టెంపుల్లో $37 ఛార్జ్ చేస్తారు. సో మొత్తం ఓవరాల్గా అట్లా అవుద్దన్నమాట. సో మాకు ఇప్పుడు మనం వ్యాన్ వచ్చినాక గైడు అవన్నీ అసలు ఏంటి, ఎట్లా ఉంటుంది టెంపుల్ అన్నీ చెప్తాను, చూద్దాం. ఓకేనా? సో హాస్టల్ నుంచి ఇప్పుడే బస్ ఎక్కామన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి అంటే మాకు ఒక 8 కిలోమీటర్స్ 6 కిలోమీటర్స్ ఉంది. అక్కడికి వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు. గ్రూప్ టూరిజం అంటే గ్రూప్గా అందరినీ ఒక్కొక్క హాస్టల్ నుంచి ఒక్కొక్కరిని మొన్నట్లాగానే అందరినీ కలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు అక్కడ తీసుకొని వెళ్తారు. సో అక్కడి నుంచి మనం సన్ రైజ్ తీసుకొని వీడియో షాట్ తీసుకున్న తర్వాత మనం మళ్ళీ టెంపుల్ టికెట్ కూడా తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే. సో జస్ట్ బస్సు ఇక్కడ ఆపాడు. ఇక్కడికి వచ్చి మనం తీసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ టికెట్ తీసుకోవాలి. టెంపుల్ టికెట్ $13 వేరండి, టెంపుల్ టికెట్ వేరు. యా. సో 1 డేకి $37. వన్ డేకి ఇట్లా వస్తుంది టికెట్ ఈరోజు అనమాట. సో టికెట్ ఎట్లా ఉంటుంది $37. సో చీకటిగా ఉంది మనకి. ఆల్మోస్ట్ 4:30కి మనం స్టార్ట్ అయితే 5:30 అయింది. అంతా తీసుకుంటే 1 అవర్ పట్టింది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వెయిట్ చేయాలి మనం. మన గైడ్ కూడా ఏంటంటే మీకు బెస్ట్ వ్యూ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ దగ్గర 400 పీపుల్ దాకా వస్తారు. నా వెనకమాల కనపడేది 5 టూమ్స్ అనమాట. అదే మెయిన్ టెంపుల్. సో సన్ రైజ్ అనేది ముందు మీరు అదే మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. 6:30 కల్లా మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చి కలుస్తాను అన్నది. సో ఇక్కడ మనం సన్ రైజ్ది మనం వ్యూస్ ఫొటోస్ అవి తీసుకున్నాక దెన్ ఇంకా మెయిన్ టెంపుల్ విజిట్ ఉంటుంది అనమాట ఈరోజు. ఓకే.
Backshot, please. Backshot, please. Backshot, please. Angkor Wat. Yeah. Okay. Thank you. Sorry, very much. Wow, very nice shot. Thank you. Thank you. It's just new name. We can call the other name of this temple. So in Khmer and in Cambodia, most of us we believe on spiritual. Like especially at your hotel, you can see the small building as the spirit house you put in the front of the hotel and the houses. So they pray almost every day, and they chant, they offer the food to the spirit on Buddhist day holiday. And after that, we have the kind of religious from India, that Hindu. So in Hindu, like we have many million gods, but they have only three as the main god. We have Brahma, Shiva, and Vishnu. Yeah. So Brahma, he has four faces. He is the Brahma. Brahma? Yeah. Yeah, he is a creator. Yeah, creator. And Vishnu, Vishnu is yeah, I don't know. preserver and protector. A protector and Shiva, is what he called. He will command on all everything. yeah. So He has a command on kind of the destroyer. destroyer. Yeah. So we got in Hindu, but they praise only two gods. They pray for Vishnu and Shiva, Yeah. not for Brahma. So creator, protector, and destroyer. And around 16th centuries as well, we believe on Buddhism. So we can convert the temple to Buddhism. Buddhism. And about 12th century, we build Barom Vishnu Lok. Baroma Vishnu Lok. Can you repeat it? Vishnu Loka, Brahma Loka, Vishnu Loka. Barom Vishnu Lok. Baroma Vishnu Loka. Yeah, Brahma Loka, Vishnu Loka. Yeah. Yeah. So Vishnu Loka. And then you know the word Vishnu. So in the year of 1113 until 1150, we have the king called Surya Varman II. The word Surya is means sun. So the king Surya Varman II, he built Barom Vishnu Lok. So Barom Vishnu Lok, all of this area that we call Barom Vishnu Lok, or we call Angkor Wat. This is just new. Then they just call Noko Angkor. The word Noko or Angkor is mean the capital or the city. What is the Buddhist ministry of Pagoda? So this is just a Khmer people, we call it. Some of them they call Angkor Wat. You know Angkor Wat? Wat just means small. And they call it Bayon temple as Angkor Thom. So small Angkor and big Angkor. Actually the small one is bigger than the other. And Bayon temple is smaller than it. And also for Angkor Wat is around by the moat that we pass the floating bridge. So it's 1.3 kilometers from south to north and 1.5 from west to east. So it's around like this as a small. And also it's around the moat is represent all the water that represent the ocean that surround the Meru mountain or Mount Meru. That the main temple is representing Mount Meru, a place of Vishnu God. And then there are 5 Gopura or gateway. But we passed that one this morning. They have the other one over there. They use from elephant. And 2 more that you can see like the statue a little bit bright color over there. And we have 1 more for teacher or guru, advisor of the king. And in the middle one, the big one,
go through on that rainbow bridge in the middle, what we call a rainbow bridge, connect from the earth to the heaven, to the temple, just for the king only. And we are here. So this one we have two, the other one over there, they are library. Actually the library we have, it's not just two, we have 6 library. At the main temple there are 4 more. So totally there are 6 libraries. And about 16th century we convert this temple to Buddhist temple. And then the statue of the Vishnu in the main temple, they moved to put at the main entrance. It's a big one, but we fix the head and hand. Originally it's like broken for head and hand. And then they add more statue of the Buddha, it's more than 1,000. But right now it's less than 100. So when we convert it, so we leave, we abandon this place, move to the other city that we call right now as Phnom Penh. So when we back here again, the temple is in the jungle. And the guy that discovered this temple from your country, from France. And in the year of 1860, so at that time, just clear all these tree and reconstruction some tower. So originally this temple we have 12 tower. At the main temple there are 9, and at the gateway of Gupura there are 3 more. So it's 9 tower. And also face to the temple, face to the west is different from the others, because the Vishnu is associated to the west. And also they believe that when the king is still alive, this temple just for praying. Even really big temple, you look like the royal palace, you look like the mountain, but just for praying, worshipping to Vishnu. And nobody living here before, just praying. And also when the king passed away, they believe that can be a tomb of the king. And for sunrise is really special on 21st of this month, 23rd, or 21st, 2nd and 3rd. And on 21st again on March, so 3 days. But during this month, on that day it was cloudy, we cannot see it. So the sun is right up on the top of Central Tower. And about 12 o'clock the sunlight is going down to the ground, see as the tomb of the king. But right now it's just stuck with the same stone. And when they rebuilt it, they converted, they took the statue, they fixed the statue, and most of them at the museum, and they cut itself to black market. So about 19th century, they built 2 Buddhist temples of pagoda. There the Buddhist monks staying here that you can hear the music. So during this month, we celebrate Chumban Day, that about 2 weeks. So every day we hear that music. And then they just call Angkor Wat. And also for the temple here, it's going to 1,000 years. But they built just with the same stone and laterite stone. We have 2 kinds of it. And the laterite stone is the stone that we can see, but that's on the roof a little bit, like so many holes on it, a little bit brown color, that we call laterite stone. And we can see at the main temple as well. That one they use for foundation of the temple and build as the wall. But after they reconstruct it, they just use it to cover and fix some roof. And for the sandstone, that the black one we call sandstone. Then the sandstone here we believe that the Kulun mountain or Mohantra Bora, that right now waterfall and you are going to tomorrow. Then that place is about 65 kilometers from here. So they cut the sandstone from the mountain to build this temple here. So it took about 3 days. And maybe you can see on the sandstone with the hole, there are 2 holes, is like that. So that one is the way that they just insert the wood and carried by elephant. So they have the other guy push behind of the sandstone, and that they put the ruler. So they can do it to build this temple. Some document they say that it's about 37 years, some they said just 30 years, but actually at that time it's just for the range of the King Surya II, the builder of this temple. So we don't know exactly year. Bạn, từ rồi. 3 ngày. Nhưng đã rong ngày. Chắc à? Sao mấy nhóm khơi được rồi? Chắc à? Dạ, những khơi tôi là nó. Nói cái sơ sơ cái sơ. Dạ. Thế Nhà vào nhưng cổ đàn đó khác. cái cha đại khai là rồi. Này là. Dạ. Nó It's my teacher. Oh, okay. Nó thêm dài phút And for the temple, we try to rebuild it again and again, but right now some temple we still doing it. They're sponsored from different countries. And last week we just finished 1 tower, so maybe they're going to completely as 9 towers again. And then when they found this temple, they built the other gateway from the east.
Then the transport can go inside to the Buddhist temple of Pagoda by the other side. And our tour today, we just go this way and straight up to the first, second, and third. Because on the top they open 6:40, they limited only 100 people. So on the high season, we have to line up in the queue 1 hour Oh, or 45 minutes. But the time that we spend up there, just 15 minutes only. So about 8, 9 o'clock, a big group is coming, so they start to line up. And on the tops as well, they close on Buddhist day or holiday, the day after tomorrow. So they close, just Khmer people can go up there for praying. So this temple was built early of 12th century by the king Surya Varman II for Vishnu, for the protector. But right now, all the temple we converted to Buddhist. Buddhist. So it's not for Hindu, but we still bring show respect to the statue of the Vishnu at the main temple, at the main entrance. So we have only one face to the west, and the other temple face to the east, because the new king, they believe that when the sun's rise up, it's like the new life and end of life. Okay, so you have any questions? Not yet? Not yet. Not yet. Okay, so you go inside this way and you back the same way. Hang on, slide Wait, that was a surprise. Yeah, thank you. Ready, right? Hang on. How are you, Dad? Harry, this is not. Is ready? Abang? Yeah, my turn. Do I have to take my hat off? Yeah, you have that too. Oh, sorry. ఇది టూమ్స్ పైకి ఎక్కాం అనమాట. పైనుంచి బ్యూటిఫుల్ వ్యూ. Oh, hi. From Andhra? What's the going? Very nice view.
Business Enquiries di Angkor Wat. Nggak muna na betul aku bayar. Ini lang sa taman sa. Diba? Oh. Kau api? Ikaw? You want another photo? Wait for your turn. I'm actually here. My mom passed away. Okay. Okay, I'm sorry about that. No, we're actually just traveling buddies. Yeah. Oh. What did you guys do? Customer service. Nice. What? If you're from America, you should know Verizon, right? Yeah, of course. Of course. సో ఈయన విష్ణు ఈ అసలు ఈ అంకర్ వాట్కి మెయిన్ అసలు ఈ కట్టడానికి కారణం ఈ విష్ణుదేవుడి కోసం అనమాట.
సో మార్నింగ్ ఇలా చీకట్లో నడుచుకుంటూ వచ్చాం. అప్పుడు వీడియో తీయడం కుదరలేదన్నమాట. సో ఇట్లా ఒక ఆర్టిఫిషియల్ బ్రిడ్జ్ ఒకటి క్రియేట్ చేశారు. దాని మీద నడుచుకుంటూ వచ్చాం చీకట్లో. నడుచుకుంటూ వచ్చి అట్లా ఎంటర్ అయ్యి వెళ్ళాము లోపలికి. బట్ ఇలా ఉంటుంది చుట్టూ, ఈ గుడి చుట్టూ ఇలాగా వాటర్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది ఎంత కట్టుబడి కట్టారు, ఎన్నేళ్ళు కట్టారో కానీ ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్.